to show you which cockroach is bigger than the rat living in your house. This is Helicopter TV, and my name is Anyango. You can follow us on our social media platforms. On Facebook, we are on a Facebook page. Our Facebook page is Helicopter TV. YouTube, the same Helicopter TV. You can also follow us on Instagram, TikTok, and Twitter. All the social media platform across all over is Helicopter TV. Engage us also on SMS and calls on 0722 We are going to I will sample some of your text and answer your calls if you engage us directly this morning, today being the 16th day of November 2023. We are left with just a few days to count it over the month of November, and we start the month of December, which will be the last month to roll out this year 2023. I don't know your plans that you made this year, if at all you have achieved them, but if you didn't, or if you haven't, then unless a miracle will happen, because the year is almost coming to an end. But remember, the Bible tells us that a day in God's eye is like 1,000 years. So maybe a day in your life will be 1,000 years in God's eye, and He can turn tables before your enemies. He will raise big tables. He will set a good table, flowery table before your enemies. And again, there is this singer, the gospel artist, that say that we want to die before we witness the big things that the Lord has done for us. So we are not going to die empty-handed. We are not going to die in a shameful way, but the Lord is going to set a beautiful table before us. Now, have that faith, be positive, have it in mind that you're gonna make it in your life. The time has come for all of us to succeed in whatever we do. This is the moment. It is a beautiful morning. Anyango is with you here to drive you on until the end of the show. The breakfast show, this is the time that we are starting the morning express. And Helicopter TV is right at your doorstep. You are just there on your remote and you switch it on pan. We are with you there. Today we are going to look at the matters affecting, again, we are direct to Meru County, where there is another impeachment stirring at Kawira Mwangaza. Mwangaza is yet to face another impeachment motion. We are going to look into that. Matters to do with politics. Just to give you an overview of whatever we are going to talk about. We are going to visit Meru County. We are heading to Machakos County, where there was a fire at Mulolongo estate. There is an apartment in Mulolongo that caught fire tonight, last night. Then CS Chirchir also has denied the ownership of Anne Njoroge, who claimed to be the owner of the 17 billion imported oil into the country. So CS Chirchir, Davis Chirchir, that is the Energy and Petroleum Cabinet Secretary Davis Chirchir, he has said that Anne Njoroge forged the documents. We are going to talk about that. Then again, there was an arrest of several Meru MCAs. Several Meru MCAs were arrested. We are going to keep you updated over that, and we are also going to visit Parliament just to show you what happened yesterday in Parliament. Then yesterday, Raila Odinga, the Azimio la Umoja wa Kenya coalition leader, met
the clergies, and he talked with them, and there are so many revelations. We're going to give you those ones when we start our show. Then where is Rai? That is the billionaire where has Rai moved his cement factory a month after Ruto's mambo ni matatu. So we are going to tell you where he has moved it there. So Kawira Mwangaza has received a notice of impeachment filed in court. We are going to talk about that. There is a war that Gadoni wa Mushomba has thrown some shade on William, has thrown shade at President William Ruto after allowing women dance for him barefooted. We are going to tell you what really happened. Then we are going to also, there is blame games, or rather some claims that the projects that were initiated by the former President the former President Uhuru Muigai Kenyatta, sorry for the slip of the tongue, Uhuru Muigai Kenyatta at Jomo Kenyatta International Airport, Washodi. So the Star has come up with one of the media houses in the country has come up with some photos that the current president, William Samoei Ruto, then the deputy president, and the immediate retired President Uhuru Kenyatta, when they were inspecting constructions at Jomo Kenyatta International Airport. You know, media don't lie, and history doesn't lie. So the online, or rather the platform, we are going to show you those ones. I'm just trying to keep you up to date. Then President Ruto and Francis Ogola set to fly out of the country, out of Nairobi on Friday for first ever graduation at Defense University. They are going to fly together out of Nairobi. It is a bad news for homeowners as government targets these crucial areas with annual land levy. So we are going to look at that. Then we are going to have William Ruto feeling the weight of his presidency. So there is a weight that now the president feels on his state job. Then we have Deputy President Rigathi Gachagua on more comments blaming on Uhuru's administration over leaking JKIA. Now, those are some of the headings, the headlines that we are going to talk about. And remember, we have also our topic that we were discussing by yesterday before we ended our show about the women leadership in society. So today we are starting it a little bit earlier so that we may have much time to know the women leadership within the country, because we have to embrace the women. We have to understand, like right now we are seeing the troubles that are following Kawira Mwangaza in Meru. Why is Kawira Mwangaza facing all these troubles? It is because the men in Meru County have never and have not accepted that a woman is in leadership. Now, this comes with the mentality of most people saying that women cannot be the leaders, they cannot be led by women. But a leader is a leader, and we have to respect that. Remember in the Bible, when David was appointed and anointed as a king, he was only but a young man who was looking after his father's flock in the wilderness. He was always out of the home.
while others, his elders, brothers, who are with the father at home being prepared for the camp of Saul. But the Lord anointed David while he was while he was in he was tendering at his father's flock. So do not despite any leader. When a leader has been appointed, whether verbally or in written form, you must accept the outcome of the appointing authority. You can be told that this is the leader, but because you are not ready to accept it, my dear brother and sister watching this program back at home, know that leadership is all about accepting the facts, accepting the reality. So the Meru people must accept the reality of the call from God that Kawira Mwangaza is the county chief executive officer. Let's start from Kawira Mwangaza. Kapsabet MP, Kapsabet Member of Parliament Oscar Sudi is unimpressed by a fresh bid to oust Meru Governor Kawira Mwangaza barely a week after she survived an impeachment motion in the Senate. A man moved to court to protest Senate's decision to save Kawira Mwangaza from impeachment. The Senate gave Mwangaza a clean bill of health after 59 MCS out of 69 members of County Assembly had impeached her. According to the Senate, the legislators and witnesses pushing for Mwangaza's ouster failed to prove the 7 counts of impeachment they had presented to the legislative body. Now, just as Mwangaza was settling back to work after mounting a strong defense, a Meru voter filed a petition at the High Court seeking to nullify the Senate's position on the embattled governor's fate. The petitioner, Michael Kibuda, accuses the Senate of unconstitutionally voting against the motion to impeach Mwangaza. Kibuda argues that the counts against the county chief and the evidence produced showed she had acted grossly and deserved to be sent home. Mpuru Aburi demands apology for Galva video played at Kawira Mwangaza's hearing. He also contends with the Senate's decision terming it null and void, as it was made past midnight against the standing orders of the House. Kenyans and politicians on the governor's side are reading mischief in the petition by Kibuda and have concluded that the Meru County Assembly is behind the push for a third ouster attempt against Mwangaza. It is in the wake of these developments that Sudi has called out the Meru MCs, saying they are a disgrace to African culture, which does not permit men to fight women. A woman shouldn't be fought by men always. A woman should be respected by a man. As we started our discussion yesterday on the women leadership, roles in society and in our families, we saw that the women education are the bond. They are actually the bond to the the coming generations. But the generation of Meru County is at a stake. The generation of Meru County is on trial because women are fought. The leadership of the women in Meru County is being fought bigly. It is my belief that the men in leadership in Meru
will understand the fact, will understand the reasons as per why the leadership of Meru should be given a break. Meru County should be given a break to undertake its mandates and give the people, deliver to the people their promises they made to the people. It is not in vain. It is not in vain that Kawira Mwangaza was elected on a free ticket. Not a free ticket, I mean. Kawira Mwangaza was elected on independent candidacy, and that alone gives us we are reading mischief from this. There is somebody behind the push for the Meru County Assembly, Kawira Mwangaza's impeachment motion. It is not the MCS fighting Kawira Mwangaza. I believe it is not the MCS fighting Kawira Mwangaza. This is the truth of the matter. Kawira Mwangaza is not being fought by the MCS, but somebody behind the curtain. Somebody is pushing for this. If it is not the county assembly trying to oust out after they fell on their first impeachment motion in last year, November, again they tried in this year, October and November. The verdict was made in November. Again, this person, the person in quote, that is pushing for the Kawira Mwangaza's ouster, has again come up with another method, another formula. Now the formula is not the county assembly now, but the formula is now twisting to the other corridors of justice, that is to the courts. We are going to read that well. When we come back, we are going to take a look at this. We are taking our first short commercial break, then we come back to take it from where we have left. Don't go away. Break kidogo nitoe paka hapa paka wanasumbua.
Okay. All right. My producer. Thank you. Let's proceed. Okay, let's proceed. Let's take a look at the Mlolongo fire. A residential apartment in Mlolongo, Machakos County is on fire. This erupted at the apartment that is domiciled along Police Road within Mlolongo Township. Athi River East Sub-County Police Commander Anderson Mbai confirmed the incident. Now Mbai told the media, one of the media house, that is the Star, that his officers were already at the scene and had mobilized rescued response services to restore the situation. So that is the update. Now we are heading to Njema. Every morning break, we are getting a twist of the pinch on this. Now, Njema her issue is becoming a twist. Let's see. A day after businesswoman Njema was released by her abductors after allegedly being kidnapped when she went to record a statement all over her oil consignment at the DCI's headquarters and insisted that the consignment belonged to her, Energy Cabinet Secretary Davis Churchill has come out to dismiss those claims. In a statement to newsrooms on Wednesday evening, Davis Churchill says the businesswoman's company, Ann's Import and Export Enterprises Limited, which allegedly ordered for the consignment, is not listed as a licensed petroleum import. I quote, nani mwanaume kama Yesu? Nani mwenye nguvu kama zako Baba? Ni wa neema, Mungu Baba ni wa neema kubwa. Yeye ni simba wa Yuda, yeye ni kimbilio la maisha yetu. Hakuna mwanaume kama yeye. Ni wa neema, Mungu Baba ni wa neema kubwa. Wacha kulilia majirani wako mama, kulilia huyu Yesu mwenye uwezo. Ni wa neema, Mungu Baba ni wa neema kubwa. Akikubariki mama, nani wakupinga? Akikuongoza njia, oh mama, ni wa neema, Mungu Baba ni wa neema kubwa. ni wa neema, ni wa neema kubwa. Ni wa neema, Yesu Mungu Baba ni wa neema
Quoting the statement by the CS Energy, Davis Chirchir, and this is what he said. He wrote, he sent to the newsrooms, to the media houses. It says, I can confirm that AN's Import and Export Enterprises Limited has not signed the transport and storage agreements as required under Regulation 6 of the Petroleum Importation Regulations 2023 and cannot therefore qualify to be an oil marketing company. End of quote. According to the CS, the businessman's company has not signed, the businesswoman's company has not signed the open tendering system agreement, hence cannot claim to have imported a diesel cargo into Kenya. That is the twist. Of the matter. It is now taking another twist after the point of interference. So, Njoroge seems to be losing her consignment because it is a fight between an individual against the government. The Ministry of Energy has disclaimed as now come up to rubbish, or rather go against that claim of Ann Njoroge. Right? Let's get back to Meru, where there is a claim of several members of county assembly being arrested and spending the night. There is several Meru County Assembly members arrested currently at Bamburi Police Station. That is the PS. According to the latest information, we have several Meru MCAs have been arrested and are still held at Bamburi Police Station in Mombasa County, as PS have been mentioned. Has been mentioned over the incident. It is reported that this happened after Honorable Muguna, original MCA Mbeu Ward, reported that he was assaulted by a number of MCAs for unknown reasons at a hotel in Mombasa yesterday night. The incident happened when PS Kiburi Kilemi allegedly held a closed-door meeting with Meru County Assembly members, but those who didn't support Governor Kawira's oosters were ordered to move out of the meeting. This comes at a time when the MCAs have filed a motion to impeach Governor Kawira Mwangaza. This is the third time the MCAs have now filed a motion to impeach the governor. The last time is just some few days ago, where Kawira Mwangaza was saved by the Senate after the 7 charges that were leveled against her by the MCAs were thrown out by the Senate sitting. So there is a hand in the Kawira Mwangaza's problems in Meru. Closed doors meetings that are happening after each and every time by the Meru leaders should be stopped. And I think the best way now is to send all the leaders, all the elected leaders from Meru County back to the people. The president, through the powers bestowed upon him under the Constitution of Kenya, he should disband the Meru County Assembly and send the people back, the MCAs and the governor back to the people. The senators, I think when that assembly is disbanded, then all the elected leaders from Meru County will be sent back to the people.
and the people to make the final decision, because the power belongs to the people and they either exercise it directly or indirectly through their elected leaders. So they had expressed their interest, their mandate on Kawira Mwangaza. But now it is a disgrace, it is a disappointment that time in and again the governor cannot work. Governor cannot be given an opportunity to be in the office satisfactorily. How do you expect the governor to perform? How do you expect the governor to deliver his promises that he made to the people? How do you expect Governor Kawira Mwangaza to perfect her performance that she had vowed she took up rather that to uphold, to protect, and to safeguard the Constitution? Now all the development agendas that she is having, she cannot put them. Are you fighting Kawira or you are fighting the development? Are you fighting Kawira or you are fighting the husband? Are you fighting Kawira or you are fighting the people of Meru? Who is being punished here? You are not punishing Kawira in any way, but you are punishing the people of Meru. You might think that you want power by all means, but why don't you resign and ask for a fresh mandate from the people and tell people that, okay, you gave me this, but we are feeling it a hit. So let us go back to the people and see if at all you will be given the mandate back. I don't see if it is a reason. I don't see any reason behind this that we can actually always take the opportunity to punish Kawira Mwangaza all the times. It should not be. We should not be punishing Kawira Mwangaza all the times. The Meru leaders should be serious about whatever they do, because this is a clear political witch hunt. If all the MCs, the 10 MCs that did not support the oosters of the governor were locked out, they were kicked out, they were not allowed to attend that meeting, then what does it mean? It means that there is bribery, there is a hand behind Kawira Mwangaza's move. Politics is a dirty game. The late Oginga Odinga said it some years back that politics is a dirty game. It depends with how you play your cards. Chinua Achebe came up and wrote a book, still in the markets today, An Enemy of the People. An enemy of the people is not away from the people. Leaders are the enemies of the people. We don't do things to be loved. We don't force ourselves into leadership. Wait for your call. Raila Odinga was in Westland yesterday when he met the clergy leaders, and Raila had this message to the people. He has called Kenyans to boycott doing the following set to give directions. Now, President William Ruto's Kenya Kwanza government is on the verge of suffering a major setback following the latest directive from the former Prime Minister Raila Odinga. Speaking as relayed by Azimio TV yesterday,
It was not a covered event by most media, but it was the meeting was held in Westland. Mr. Odinga directed Kenyans to boycott paying for identity cards and marriage certificate as per Ruto's order. According to Mr. Odinga, Azimio la Umoja One Kenya coalition will give directions on what Kenyans should do amid Ruto's government decisions of increasing services charges. Mr. Odinga was speaking during today's meeting, that is yesterday's meeting in Nairobi with religious leaders. Now, it should be noted that Ruto's Kenya Kwanza government via the Interior Ministry announced an increase in government services, including replacing identity cards and passport. The ministry, however, revoked the Gazette notice, and therefore Kenyans will be forced to pay 300 in order to acquire ID and 1,000 as replacement should it get lost. Apparently, this is a major setback for Ruto's Kenya Kwanza's government, which is aiming to reap big from the raised services. So, my question still is, do you agree with the former Premier's statements? Do you agree with the former Prime Minister's statement that Kenyans should not should wait for him to give the directions? I want to hope that everything that we do, by the way, I said it and I'm still here saying it, that Kenya is undergoing a lot, and we have to be afraid of the actions that we are taking. We are supposed to compel the government to give us a break. The government should actually give us a break on some of the matters that is happening within the country. Kenya is at actually a bad status where we have a lot of problems. Life is becoming unbearable to the people of Kenya. Life is becoming unbearable to us. If the government wants again to impose some charges on the government wants to impose charges on the important services that the people, I think this will now, if I'm not wrong, then the government will also give us charges on just visiting the offices. If you want to visit Huduma Center, before you enter, you will register with some amount. So I'm afraid that things are becoming a little bit difficult to the people of Kenya. So it is tax everywhere, and that is the government. Having said that, allow me to take you now to our topic of yesterday, the women in the society. We want to look at the women leadership in society and see what we can do, or rather what these women are supposed to be given. We want to look at the women roles, politics aside. We are now past politics. The nation update, we have left it behind.
Now we have come to another matter that is very serious. The women's role in society and family. Now, a woman is man's helpmate, partner, and comrade. A woman is man's helpmate, partner, and comrade. She sacrifices her pleasure and ambitions, sets the standard of morality, relieves stress and strain the tension of the husband, maintains the peace. The woman maintains the peace and order in the household. Sijui kama tumeelewana hadi kufikia hapo ya kwamba mwanamke ni msaidizi wa bwana ama mume wake, na yeye ndiye ni rafiki yake, rafiki wa bwana yake. Your first best friend is your wife. Your first best friend is your wife. The woman you are living with, we don't stay with women. There is this statement, kuna hii mtu anasema ya kwamba yule tunaikaa naye. Unakaa na yeye kwani utakuja kumwacha? Kwa sababu unaweza kaa na mtu lakini baada ya muda utakuja kuondoka, umwache, uende zako. Kwa hivyo kama unakaa na mtu, if you are actually staying with someone, then don't expect to be with that person forever. So from today, if you are staying with a woman or a man, I'm staying with so and so, you are staying, you are not married. So the first thing we have to admit is that our women are our helpmates. Our women are our comrade. Our women are our partners. And she sacrifices her pleasure and ambitions. A woman will sacrifice everything for the sake of the family. Remember, most women have even resigned from their places of work on a family duty call. Somebody is employed, for example, the teachers, the women in the teaching fraternity. They normally don't take the teaching call outside their marital areas. A woman will give a reason, unless she is single. She will give a reason that I cannot leave my family and go far away from them. The woman will not ever leave the family. Before a woman makes a step from her home to the place of work, hata kama ni kazi za kuishi, mwanamke hatoki tu hivyo anaenda kuishi kazini. Huwa wanafanya research. By the way, the most intelligent creation of God is the woman. They think before they do anything. This is the reality of the matter. Even if a woman wants to go out of the marriage, out of the wedlock, she will not just jump into that. If you see a woman jumping out of her wedlock, then the decision has come right from her mind. So usianze kusema ya kwamba mimi mke wangu siku hizi anatembea nje. Kunayo sababu, na ukimkalisha chini ukamuuliza kwa nini yafanya haya mambo, kwa nini yafanya 1, 2, 3, atakuelezea kwamba fikira zangu, mashauri yangu na mienendo zangu yanatokana na yale ambayo ninayoyapitia. Kwa hivyo mwanamke anaweza teseka kwenye ndoa kwa miaka mingi zaidi,
lakini baadaye atakuja kuondoka kwenye ndoa hiyo na sababu inayokuwa huyo ni mwanamke mkamilifu. Wengi hawatoki kwenye ndoa hata kama wanapitia magumu zaidi, hata kama wako na shida, wanalala njaa. Mwanamke atakubali mume wake ale na watoto, lakini yeye apate tu chembe vya chakula ambacho kimebakia chini ya sufuria pale. Ukimuuliza umekula, atakwambia niko sawa, nimekula, lakini ukweli wa mambo ni kwamba hajala. Kwa hivyo lazima tukayaangalie, tukayatafakari yote ambayo mwanamke anafanya katika maisha yetu ya ndoa, maisha yetu ya ujamii. Mimi nampa heshima kubwa sana mamangu na mke wangu, kwa sababu bila mamangu yale ambayo nilikuwa ninayaona akiyatenda kule nyumbani singefika mahali ambapo nimefika. Na bila heshima na shughuli ambazo mke wangu huwa ananifanyia kule nyumbani, basi singekuwa hapa siku ya leo, singekuwa ninakuongelesha asubuhi hii ya leo. Mnaweza kuwa mnayapitia magumu katika ndoa zenu, katika ndoa yako, katika maisha yako, lakini kuna kile ambacho tunaita ya kwamba kiini cha neno, ambacho tukirudi kwenye Biblia katika kitabu cha Ayubu pale 7:14 utapata ya kwamba imeandikwa ya kwamba mti hata kama umekatwa na umekatwa ikisikia tu harufu kidogo miguu zake, the roots, when the roots feels zikisi tu maji kidogo tu, bado zitakuwa, hiyo mti itakuwa tena. Kwa hivyo ndoa inaweza kuwa imevurugwa na mambo 1, 2, 3, lakini baadaye mwanamke ataisimamisha hiyo ndoa. Wacha nikuulize swali kidogo tu. Tuyaangalie zile boma ambazo mzee alitangulia kuaga na mama akabakia na watoto wake. Ninayo mifano kadhaa kutoka kwetu, ninayo mifano kadhaa boma ambazo baba alitangulia kuaga, baba aliaga dunia mbele ya mama, na mama alibaki na watoto na akawalea watoto wake kana kwamba yeye ndiyo baba. Akawapa huduma zote zinazotakikana, akawaelimisha, both the basic education and the knowledge that the mother can give to the children, the wisdom way of bringing up the children. Lakini ukaangalie zile boma ambazo mama ndiye ametangulia kuaga, watoto wanabaki wakiwa wana upweke mwingi sana, wanahangaika. Tupata ya kwamba baba ameacha boma lake, ameenda kurithi mwanamke mwingine nje, na hii boma yake sasa imebaki pasipokuwa na msingi wowote. Watoto wanateseka, watoto hawana ile msingi ambayo inakuwa. Kwa hivyo a woman sets the standard of morality, relieves stress and strain. Ukiwa una mawazo mingi sana kama mwanamume, yule ambaye atapunguza mawazo hayo ni mwanamke. Mwanamke ndiye ataweka kiwango chako cha maisha katika familia yako. Kazi ya mwanamke akiwa kwa nyumba, kunaye msanii mkongwe sana aliyeimba ya kwamba kazi ya bibi nyumbani ni kumlaki mwanamume. Akiingia mezani kunayo sahani, ni really ngala, I don't know. Nitaongea na producer wangu kesho aweze kucheza kanda hiyo kabla tujaanza, ili tuweze kuyasikia vizuri
mwanamke kazi yake ni yepi. Vizuri sana. Kazi ya mwanamke ni kumrembesha mume wake. Lakini sisi wanaume haturembeshi wanawake wetu. Kusema ukweli, wengi usahau ya kwamba wana kiumbe cha kuvalisha, wana kiumbe cha kulisha, wana kiumbe cha kupenda. Kwa hivyo mambo haya lazima tuyachukue na tuyangalie, ni mwanamke tutamtunza aje. Hii ndio maana unaona ya kwamba katika ulingo wa siasa wanawake wana shida kubwa sana. Kwa maana wanaume hawajatambulisha uwepo wa wanawake kwenye ulingo wa siasa, uwepo na nguvu zao ambazo wanaweza kuyasukuma. Katika maeneo ya Nyanza kunao wanawake wa kwanza ambao wanaweza hesabika jinsi ambavyo walikuwa wanaenda, akina Grace Ogot, akina Phoebe Asio, akina Milly Odhiambo Gesa Wiz nao ambaye sasa hivi ndiye mbunge wa North formerly Mbita constituency, Suba North. Hao ndio wanawake waliokuwa wameingia katika siasa mara ya kwanza, wakati ambapo the political arena was dominated by male characters. Lakini kupitia hayo, licha ya hayo yote, walipigania wakawa meya, wakawa wabunge, councillors wale wa zamani, diwani wa zamani, mpaka sasa hivi. Sasa tuko na ile katiba. Asante sana kwa walioleta katiba mpya wa mwaka mwaka wa 2010, the new 2010 constitution, ambayo inawapa wanawake mamlaka ya kugombea women reps, the women representatives. Kwa hivyo mimi ningependa kuambia wabunge wetu wapitishe hoja la 2/3 gender rule haraka sana, ili wanawake wawe katika ulingo wa uongozi pasipo kuzuiliwa na mtu yeyote. Wapewe hiyo haki yao kikatiba. Turudi kwenye makanisa zetu. Kwenye makanisa zetu wanawake bado wana changamoto kubwa sana kupitia uongozi wa kanisa. Niliyasema haya jana na bado nitayarudia hapa, kwa sababu tunaongea kuhusu the roles, majukumu la mwanamke katika familia na jamii nzima. Jamii yetu unaanza kwenye nyumba, inaingia kwenye kanisa, inaingia kwenye uongozi tofauti tofauti. Kwa hivyo tunapoangalia uongozi wa mwanamke ama kazi ama majukumu la mwanamke, tunayaangalia kutoka kwenye nyumba kuelekea kule nje. Je, ujiulize katika kanisa ambalo unaliabudu, pale ambalo unashiriki, wanawake wangapi ambao wako kwenye uongozi? Umewapatia nguvu yepi? Umewapatia support gani hawa wanawake wote ambao wako kwenye uongozi pale? Kwa mara kadhaa utapata ya kwamba wanaume wanasema ya kwamba mwanamke hafai kusimama mbele ya madhabahu kuhubiri, kufunza. Sasa wacha nikuulize, kama tungekuwa na hawa wanawake, wanaume wangetoka wapi? Swali tu nimeuliza. Kama tungekuwa na hawa wanawake, wanaume tungekuwa wapi? Tungetoka wapi? Adamu aliyokuwa pale Edeni alikuwa mpweke. Alijipata akiwa mpweke, alijipata na wanyama peke yake. Hakuwa na la kufanya. Kazi yake ilikuwa kulala kutoka asubuhi hadi jioni. Wakuzungumza naye hamkwa. Lakini Mwenyezi Mungu alipoyatafakari yote, upweke wa Adamu, shida zake, alisema ya kwamba sasa tukamuumbue msaidizi. Wacha tukampe msaidizi. Kwa hivyo kazi kubwa ya mwanamke ni kukusaidia wewe mwanamume. Usimdharau, usimdhalalishe.
usije ukamwacha. Simama naye ukamchukue kama kiumbe ambacho ni muhimu sana katika maisha yako. Ndiposa mwanamume mkamilifu hawezi kuwa bila mwanamke. Kama wewe ni a real man will always marry. Waweza kuwa wewe ni mwanamume, unayo pesa, unayo mali, unayo kila kitu ambacho unatafuta, lakini haujakuwa kikamilifu pasipokuwa na mwanamke katika maisha yako. The tension of the husband maintains peace and order in the household. Thereby she creates the environment for her partner to think more about the economic development of the family. Ni mwanamke tu ambaye atakupa wazo sawa. Wajua ya kwamba wewe unaweza kuwa mwanamume, nimesema ya kwamba unaweza kuwa na mali, unaweza kuwa umefanya kazi, umeajiriwa, unapata mshahara yako, lakini mwisho wa siku utapata ya kwamba hizi pesa zote ambazo unapokea, mshahara zako, zinaenda mahali ambapo hata ukikaa chini uanze kufanya hesabu yako, hisabati yako haiandapatani, hayakui jinsi ambavyo, mpaka unakuja unajilaumu, kwani pesa huwa ninafanyaje? Lakini wakati ambapo unampa mama pesa afanye nazo shughuli, utakuta ya kwamba shughuli ambazo umempatia yale ambayo anayatekeleza ni ya maana sana kwa familia. Kuna hili swali ningependa kukuuliza msikilizaji wangu, mtazamaji wangu kule nyumbani. Jiulize, mke wako hafanyi kazi, wewe ndio umeajiriwa, wewe ndio unafanya kazi. Lakini wewe ambaye umeajiriwa hauna hata chama. Wewe mwanamume hauko kwenye chama chochote, hauna chama. Lakini mama ambaye ako pale nyumbani ana vyama, haendi kazi, hafanyi kazi chochote, hakuna kazi ambaye anafanya, ako pale nyumbani kuanzia asubuhi hadi asubuhi, kazi yake ni kukusubiri. Lakini ana vyama, sio chama, vyama zaidi ya 2. Waweza pata ya kwamba mama anaendesha chama cha shilingi 200 kila siku, anaendesha chama cha shilingi 1000 kila wiki, anayo chama cha shilingi 5000 kila mwezi. Na wewe ambaye umeajiriwa hauna hata chama cha shilingi 100. Na umeajiriwa, wapokea mshahara, unalipwa. Kwa hivyo jukumu la mwanamke katika jamii yetu ni kubwa sana. Ni jambo ambalo sisi wenyewe tunafaa tukayaangalie. Tuyakubali ya kwamba mwanamke ametupiku katika ulingo wa uongozi. Tuyakubali kama wanaume ya kwamba wanawake wana ile psychological intelligence. Wanaweza kukusoma akili kama uko sawa ama hauko sawa. Kwa hivyo ndio maana unapata ya kwamba wale ambao wamesoma guidance and counseling, wanawake wengi ambao wamesoma guidance and counseling wako sawa zaidi kushinda wanaume ambao wamesomea taaluma hiyo pia. Na hakuna mweka siri kama mwanamke. Ukitaka siri zako ziwekwe, zihifadhiwe vyema. Kama si mwanamke ambaye amepagawa, basi yule ambaye ataweka siri zako vyema ni mwanamke. Mwanamke atakubali kuoleka hata kwa boma, kwenye boma ambalo hawana chochote. Atakubali aoleke pale. Atakubali aoleke na mwanamume pale, bora tu
ashampenda. Sasa hata wewe mama, baba useme ya kwamba mimi sitaki ueleke papa, sitaki ueleke huku, sitaki uende hapa, atakwambia ya kwamba mimi nishaamua, uamuzi wangu ni huu, ni haya ndio uamuzi ambayo nimeyafanya. Mimi mwenyewe nitaoleka kwa huyu kijana, hata kama umpeleke kwa chifu, umpeleke seli, achapwe viboko, afanywe nini, umfungwe kwa nyumba, lakini mwisho wa siku yule ndiye atakayemuoa. Mwanamke haangalii mali wakati ambapo anaoleka. Yeye anaangalia ile tunayoita the inner love. Kwa hiyo ukiona ya kwamba mwanamke bado anakupenda, ujue ya kwamba ni kile ambacho kinatoka kwa ndani ya moyo wake. Lakini mwanaume akiambiwa ya kwamba huyu kwake na huyu mama ama msichana ambaye unataka kuoa ni hohe hai, hakuna chochote, hawana mbele wala nyuma, wewe ndio utakuwa pale kuwasaidia, basi mwisho wa siku hivyo tu atakuwa amekuacha, atakuwa ameenda, mama hatomuona tena, hata upige simu hatoshika, utumia rafa hatojibu. Kwa maana gani? Mwanaume hapendi, mwanaume hana upendo, mapenzi ya mwanaume ni dhaifu, fikira za mwanaume ni fifu, ni fifu mno, ni ile fikra za juu. Mwanaume hutumia macho za nje kuona, lakini mwanamke hutumia macho za ndani. Waweza kuwa kwenye mazungumzo na mwanamke, mnapiga ngumzo, lakini ashakusoma hadi ndani, anajua unazungumzia nini, unataka nini, unaelekea wapi. Kwa hivyo anasubiri neno la mwisho. Lakini wewe mwanamke atakuongelesha, wewe uko tu hapo unamwangalia kuitika ujue ya kwamba tayari ashafanya uamuzi wake. Ni mwanamke ndiye atatufanya tuyafikirie zaidi. Kwa hivyo yule ambaye hana mwanamke kwa hali yote, we can make decisions as men. Tunaweza tukafanya uamuzi kama wanaume, tuseme ya kwamba mimi ndiye mkuu wa nyumba hili, I'm the father, I'm the head of this family. But you can be a leaking family, you can be a leaking head, that has nothing to do. You don't even think of anything. You know, a leaking roof will not make people comfortable. Those who are sheltering under that roof will be uncomfortable. When your house is leaking, when the roof is leaking, whether the ceiling board or whatever, you are uncomfortable. You are uncomfortable. Yani hauna raha mahali popote ambapo huko, hasa msimu wa mvua ikifika. Unafikiria ya kwamba nitarejea kwangu saa ngapi nianze kupanga vitu ili vitu vyangu visinyeshewe. Swali langu leo kubwa kwako mwanaume ambaye ananisikiza asubuhi ya leo, unachukuaje yule mama ambaye unaishi naye pale nyumbani? Unamchukua vipi? Unamuonaje? Je, kuna ile nafasi ambayo unampatia? Kuna ile mawaidha ambayo mnaweza kaa chini kama mke na bwana mkayazungumzie? Kuna ile mazungumzo ya ndani ambayo yanaishia kwa shangwe, nderemo na vifijo na vigelegele kwa nyumba? Kuna ile siku ambayo unasema ya kwamba sisi leo mimi niko na wageni, mgeni wangu ni mke wangu? Nani ashatayarisha, ashaandaa kikao kwa mke wake,
Akasema ya kwamba tunayo hizi siku za kuzaliwa tunaita birthday parties. Nani ashawahi mfanyia mwanamke wake ama mke wake sherehe ya siku yake ya kuzaliwa? Hata wengine hawajui mke wangu alizaliwa lini. Mmekaa naye, mmezaa watoto tuseme 10, tuseme watoto 3, tuseme watoto, siku hizi wanazaa watatu wanasema wanatosha, tuseme mmezaa watoto 5, lakini hata siku ya kuzaliwa kwa mama hujui birthday. Wengine hata hawajui namba ya kitambulisho cha mama. Wengine hata hawajui namba, hata wengi wanasema ya kwamba simu yangu ni simu yangu, hadi akaweka password, ile security code kwa simu, hataki mwingine yeyote pale ajue. My question is, should anything happen in between usiku? Kulikuwa na kisa hivi majuzi, sitaki nikaseme ni wapi, ambapo mzee kabisa aliaga dunia, na kwenye simu yake kulikuwa na hii pesa ya wazee aliyokuwa ameyapokea. Alizipokea hizo hela na zilikuwa kwenye akaunti yake ya M-Pesa pale kwenye simu. Kwa hivyo jamii yake walijaribu sana mbinu ya kupata PIN, hawakufaulu. Mama hajui PIN yake, watoto wake hawajui, wajukuu hawajui PIN, kumaanisha kwamba no transparency, no love. Hao watu wamekuwa kwenye ndoa lakini wanajidanganya. Ni dakika 17 baada ya saa 1 ya asubuhi. Bado tunaendelea na shughuli yetu ya Morning Express hapa kwenye mpango yetu ya Alfajiri Njema, mpango mzima ambayo tunashughulikia ama tunazungumzia mambo mengi kuhusiana na familia yetu, yale ambayo yanaendelea katika maisha yetu. Leo hii tukiwa tunaangazia jukumu nzima la mwanamke katika familia na jamii yetu. Leo hii tunayaangazia hayo yote ili tukayajue ya kwamba mwanamke sio tu kazi yake, sio tu kukaa pale nyumbani, bali kuna yale ambayo anayafanya katika maisha yetu. Na tunasema ya kwamba wewe kama mwanamume lazima ujue ya kwamba mwanamke ana nafasi kubwa sana katika maisha yako. Mwanamke ana ile kazi ambayo anafanya. Kwa hivyo kama haujaoa, tafakari vyema, ingia kwenye utafiti wako, ukajua ya kwamba mwanamke atakupenda jinsi ulivyo. Mwanamke anakupenda jinsi ulivyo. Na vijana wengi wanasema ya kwamba mimi I don't like this lady. The lady loves you the way you are. Let me tell you, to know the signals or the signs of love of a lady, it comes in a very open way, and some are very secretive. A lady can love you by they start by providing you of nasty things, the nice words or whatever. She doesn't want to lose you all the times. Anataka kujua uko wapi, lakini mwanamume yeye ako hapo ya kwamba ako hapo. Tukutana na mambo mengi sana tunakumbana nayo kwenye maeneo yetu ya kazi, kule makazi yetu nyumbani, kwa majirani yetu. Wapata ya kwamba, wacha nikuulize swali moja. Mmekosana na mke usiku, mkapigana. Nani atakuwa wa kwanza wa kuongea? Nani atakuwa wa kwanza kuongea? Wepesi wa hasira kama Mungu wetu. Mungu wetu unajua ni Mungu wa hasira, lakini hasira zake ni wa wepesi. Yaani unaisha kwa haraka. Atakukasirikia, akuhukumu, lakini mwishowe Mungu wetu ni wa kufanya nini? Kukusamehe. Same as women, wanawake wetu pia, hawa wasichana umemkosea zaidi, umempiga, umemtesa, lakini mwishowe bado anasema ya kwamba nampenda huyu.
licha ya kumpiga, licha ya kumdhalalisha, licha ya kumdharau, licha ya matusi, licha ya mambo yote, kumwasium, kumwacha pale, kumuondokea nini, bado mwanamke, bado mama, bado msichana anakuweka kwenye roho. Mwanamume anayenisikiza, anayenitazama asubuhi ya leo, nikuulize swali moja. Yule msichana wa kwanza kwa maisha yako, je, unaweza kumjua kwa jina? Huwezi. Ukweli wa mambo, wengi hawajui msichana aliyekuwa naye wa kwanza, the first lady in your life that taught you the man's way. Nani anaweza jua kwa jina lake? Huwezi. Lakini msichana, huyo mama ambaye unakaa naye hapo, anajua. She knows the first man who broke her virginity. She knows up to now. Hata ukikaa na yeye, anajua vizuri ya kwamba ni fulani ndiye aliniharibu msichana wangu. Kumaanisha ya kwamba their memories are very sharp. Yaliyotendeka katika maisha yao wanayajua. Kwa hivyo the role of the lady in the society is to create the environment for her partner to think more about the economic development of the family. She is the source of inspiration for the high endeavor and world achievements in life. Yeye ndiye anakupa ile wazo njema. Anakupa, she's the drive behind you. That's why Waingereza walisema ya kwamba behind every successful man there is a woman. Sijui kwa nini wanakaa nyuma yetu. Sijui kwa nini wanawake wanasimama nyuma yetu ili tukifaulu sisi ndio tunaonekana ya kwamba tumefaulu, lakini wao ndio wametufanya tukafaulu. Ukitaka kufaulu vyema, basi ujue ya kwamba katika kufaulu kwako mwenye atakufanya ufaulu ni mke wako, sio mtu mwingine, bali ni mke ambaye umemuoa. Mke muovu, Biblia huongea juu yake katika kitabu cha Methali 30, usema ya kwamba mke muovu huharibu nyumba yake yeye mwenyewe, lakini yule mwerevu hujenga kwa mikono yake. Kwa hivyo yule ambaye anataka kusimamisha nyumba yake, anaisimamisha yeye mwenyewe, anaijenga yeye mwenyewe, anaitunza yeye mwenyewe, lakini yule ambaye anaharibu nyumba yake, anaiharibu yeye mwenyewe kwa mikono yake miwili. Ndiposa utapata ya kwamba wakiwa pale kijiweni, wamekaa chini, wako kwenye mazungumzo yao, wanapiga ngumzo, wanawake kwa wanawake, mama kwa mama, wamekaa pale akina mama wawili au watatu, watano. Mwishowe mwingine akiharibu nyumba yake, watasema ya kwamba kama anataka kuharibu, sisi tulimsaidia kuharibu, kwa maana kazi yake alikuwa anataka kuharibu. But the men will not think of even having a discussion about what is going on in their life. The most depressed creation, the most depressed people, those who are dying out of depression are men, not ladies. The higher percentage, out of 100%, the higher percentage of those who are dying out of this depression are men. Men, in most cases, are the most diabetic, the HBP patients, and depressed people. But ladies, because they consult a lot, they discuss a lot, they relieve the pains. So she stands by him in all the difficult situations, as well as she shares all success and results. Mwanamke atasimama nawe katika njia zako zote, uwe unapitia magumu, atakufunika.
Kuna wale ambao wanalipa rent za nyumba zao, mahali ambapo wanaishi. Wanawake wengi sana wanalipa rent, baba yupo, lakini kwa sababu hana mapato, mama ndiye ameajiriwa ama ndiye anapata kibarua. Utapata ya kwamba pesa zikiingia mwisho wa mwezi, mama ndiye analipa rent na haongei, hataji. Kule nyumbani anatenda 1 2 3, anafanya 1 2 3, ameshika watu wa nyumbani hivi. Now, ukisikia marafiki wako ama jamii yako ama wenzako wanakuambia kwamba umekaliwa na mke wako, kubali ya kwamba umekaliwa, kwa sababu umeyakubali mke wako kwa maisha yako. Mnakaa chini kama watu wa familia, mnazungumza, mnaweka wazo wenu moja baada ya nyingine kwenye meza. Kwa hivyo familia yako ni familia yako wewe mwenyewe, sio la mtu wa nje. Usikubali mtu wa nje akufanyie uamuzi wa familia yako. Lakini ikikushinda, tafuta ushauri kwa watumishi wa Mungu. Tafuta ushauri kwanza kabisa, kaa chini na mke wako mkazungumze, mseme ya kwamba haya tatizo tunaloyapitia, matatizo haya yote ambayo tunayapata, tunaweza kuyatatua vipi? Kama ni mgogoro wa nyumba, kila siku mnazozana, mnapigana, mnafanya nini, watoto hawana amani kwa nyumba, nyinyi wenyewe ndiyo suluhisho ya hiyo nyumba, kwa sababu tunasemea kwamba mwanamke ndiye anasimama na mwanamume katika njia zote za kila siku. Ikiwa ni njia ya kimapato, ikiwa mambo sio mazuri sana, hauna ajira pale nyumbani, umefutwa kazi, mtu wa kwanza ambaye atakuhold, atakuchukua kwa moyo wake ni mwanamke. She is the person to whom he turns for love, sympathy, understanding, comfort, and recognition. She is the symbol of purity, faithfulness, and submission, and devotion to her husband. So, mwanamke ana jukumu mingi sana. Mapenzi tunapata pale. Mapenzi ya dhati, wachana na mapenzi ya hapa na pale. Mapenzi ya dhati ukitaka kupata ni kwa mwanamke wako. Hata kama umemdhalalisha, nimesema na ninarudia ya kuwa hata kama umemdhalalisha, umemdunisha, umemwekaje, lakini mwenye atakupa mapenzi ya dhati ni mke wako, sio mtu mwingine. Ni mke wako. Hakuna mtu yeyote, bali ni mke wako ndiye atakupa mapenzi ya dhati. Hao wengine ni wapita njia, ni wakuchukua. Ushawahi pita kwenye njia ambayo kuna mti wa mwembe na maembe yako juu, yameiva, yako sawa? Hauishi kwenye maeneo hayo, lakini utaenda ukachume moja au mbili au matatu, ukaiweke kwenye mifuko, na baada ya kuchuma hayo utayaenda nazo. Hautarudi pale, lakini umeyachuma 1 2 3, unayauma ukiwa unaenda. Kwa hivyo mti wa maembe imewekwa pale ama iko pale kukutuliza kiu wakati ambapo unaenda safari zako. Unanielewa? Lakini wewe sio jamii ya pale. Kwa hivyo wale wapita njia ambao umeweka kwenye mifuko yako, kazi yao ni kuchukua, wanatoboa mifuko. Badala ya hii mifuko kutoa na juu, mifuko inatoa na chini. Anakuita majina mazuri yote, babe, sweetheart, honey, nini, lakini ikifika miguu 14 penalty, wakati wa mikwaju pale, mpira imewekwa pale, uko pale langoni, wewe mwenyewe, wewe ndio mlinda lango, penalty inataka pale kuchomwa. My friend, rafiki yangu mpendwa, wacha nikwambie, hatakuwa mshabiki mkuu, atakuwa mke wako. Yeye ndiyo atakupa comfort,
yeye ndiyo atakupa recognition, yeye ndiyo atakutambua, yeye ndiyo atakutuliza, yeye ndiyo atakupa ile mwaliko nyumbani. Umeoshwa pale nje, nani atakula? Unapata ya kwamba mwanamke anapata bwana yake amelewa, amelala kwenye mtaro, amechapwa na baridi usiku nzima, nguo zake ni baridi, amelala, yani ile mtaro ya mafi, yani sewage yote imempitia, ni mchafu. Mwanamke ataambiwa ya kwamba baba fulani yupale amelala mtaroni, ni kama alilewa. Atatoka kwenye nyumba yake pasipo kuvaa chochote, hata fikiria ya kwamba sijavaa lapa, sina lapa zangu, hajatafuta hata nini kiatu kwa miguu, anatoka mbio kwenda kumlaki mume wake. Atamchukua, atamtembeza polepole, babe, ni nini shida? Mbona hivi sasa? Mbona unaniaibisha? Mbona atamuongelesha, lakini atamleta kwa nyumba, hatojali ya kwamba hii kiti ni kisafi. Hapana, atamweka pale kwenye kiti, ampeleke, amtolee nguo, atampeleka mpaka kwenye kitanda chake, amtolee nguo, afue hizo nguo zote, amvalishe, amuoshe, amvalishe nguo zingine safi, amtayarishie uji, ampe tena. Yeye ndiyo atamlisha uji, anamnywesha. Lakini wewe kama baba, mama anaanza kugonjeka leo, unampeleka hospitali, unakuja unamsahau, wewe unaendelea na mbele na kibarua chako. Kila asubuhi umetoka, mama amelazwa pale Kenyatta, samahani nitumie mfano hiyo, amelazwa pale Kenyatta au Bagathi, au amelazwa kwenye maeneo yoyote ambayo, ama hospitali yoyote pale amelazwa. Wewe kazi yako ni kutoka asubuhi kwenda kazi, unasema kama nitaenda kumwangalia saa 7 katika matembezi ya saa 7, nitaenda saa 10, nitaenda jioni nikitoka kazi. Kwa hivyo umeenzi kazi yako kuliko mama ambaye unakaa naye. Kuna visa vingi ambavyo tumeona ya kwamba mke akishaaga dunia, basi wanaume wengi wanawadison, hawataki kupigania. Kwa nini ulimpenda wakati alikuwa? Kwa nini? Sio mapenzi, haki ya Mungu hiyo sio mapenzi. Kwa nini ulikuwa naye ile wakati alikuwa yu mzima? Kwani ni nini ulikuwa unapata kwake? Kuna kisa kimoja ambacho kilitokea, sitawahi sahau hadi wa leo. Mwanamume aliacha mke aliyekuwa naye, kumbe alikuwa anamdanganya. Siku ya mwisho alimwacha huyu, alizikwa pasipo ya yeye kuona penye huyu alikuwa anazikwa. Kumbe akona huyu Nairobi na mwingine amemweka kule nyumbani. Wa nyumbani, wale jamii yake, marafiki zake, kila mtu nyumbani anajua ya kwamba fulani ameoleka kwa msichana, kwa mama fulani, huyo ndiyo mke wake, anakaa kwake. Lakini huyu ako naye mjini Nairobi, wako hapa, hataki hata huyu aende nyumbani. Na huyu ni mama mwenye alitoa wapi? Tunaona na kuambia kwamba sisi wenyewe wanaume ndiyo viumbe dhaifu, si akina mama. The lady will love you. And I tell you the frustrations that the ladies are undergoing. If they make a decision of leaving you, they will leave without even telling you that I'm going. Mwanamke akiamua kuenda, wacha kushinda kumwambia mwanamke nenda, toka. Atatoka. Kuna ile siku atatoka pasipo kujua. Atakuacha hapo kama unakula, amekuandalia chakula, amekuwekea maji ya kunawisha, si eti amekuwekea tu, amekunawisha. Amekupakua chakula, kupakulia chakula, amekuwekea pale, akakuuliza ni nini tena unataka? Niko sawa, acha nile. Unaanza kukula. Kitambo utagundua ya kwamba mke wangu hayupo. Ushamaliza kukula, umelala pale, ndio unaanza kuuliza, fulani hapo wapi? Alishaenda, alipanda gari kitambo. Very intelligent creation. Sikudangani, mwanamke akitaka kwenda, haendi ile wakati unataka, anaenda wakati ambapo anataka.
yeye mwenyewe, na atatoka kama huko, si eti hauko, atatoka ukiwa nyumbani umekaa papo hapo. Mwanamume mwenye anakuacha, mwanamke mwenye anakuacha kama yuko nyumbani. Yule mwenye ameenda, kama umeenda kazi ama amebeba vitu wakati ambapo hauko, huyo haendi, anarudi. Huyo hajaenda. Usiseme ya kwamba mimi nimeachwa na mke. Swali la kwanza nitakuuliza, ameenda saa ngapi? Ulikuwa nyumbani? Utasema mama, hapana, nilikuwa maeneo ya kazi. Ulikuwa kazini? Huyo hajaenda, akulikizoni. Ameenda likizoni, atarejea papo hapo. Kwa hivyo mwanamke ana jukumu mingi sana katika maisha ya mwanamume. Mwanamke ana mambo mengi sana ambayo anayafanya. Mwanamke ana mambo mengi sana ambayo anayaleta katika familia. Katika kategori nyingine tumesema ya kwamba mwanamke is the symbol of purity, faithfulness and submission and devotion to her husband. The most submissive, the most faithful, the most reliable person, the most devoted person is the woman in the society. Another role in the society, that was the role as a wife. The role of a woman as a wife. Tulikuwa tunaongea kuhusu the role of women in the family and in the society. Now, the first role as a wife is that. Now we go to the role as an administrator and leader of the household. The role of a woman as an administrator and leader of the household. She is the administrator and the leader of that house. Now, a well-ordered household is essential to normal family life. The woman in the family assumes these functions. She assigns duties among family members according to their interests and abilities in the preparation and serving of meals, selection and care of clothing, laundry, fuming, furnishing, and maintenance of the house. She plays all those roles. Mwanamke ndiye anaongoza hiyo nyumba. Wewe mwanamume kazi yako ni kujenga, achia hapo. Ukishajenga nyumba, achia hapo. Administration, assigning of duties. Na anajua huyu mtoto wangu anaweza fanya hii, huyu anaweza fanya hii, huyu naye hata nikimpa jukumu hatafanya. Kwa hivyo akiwa na watoto watatu, anajua ya kwamba wa kwanza anafanya hii, wa pili anafanya hii, huyu wa tatu atasaidiwa na huyu, ama huyu wa katikati atasaidiwa na wa mwisho na wa katikati na wa kwanza. Kwa hivyo anajua kila mmoja, anajua udhaifu wa mwanamume, wa mume wake, anajua the strength, yani ile uzito wa mume wake, anajua vyakula vyote ambavyo unayapenda. Usimwambie ya kwamba mimi huwa ninapenda hii. She knows your best meal. Hawezi tu kukutengenezea your best meal kwa sababu ya mapato, lakini akipata pesa, ujue ya kwamba mwanamke akipata pesa, ukiona ile chakula ameleta kwa meza, anajua ya kwamba that is your best meal ambacho unapenda. Kwa hivyo kula tu vyakula vyote, lakini kuna kile ambacho anakuandalia akiwa. Kuna ile siku ambayo utasikia ya kwamba wacha leo, ukiona amenyanyuka anakufanyia mambo 2-3, ujue ya kwamba mwanamke anakupenda. Kwa hivyo jukumu hizi ama jukumu haya ni mengi, tutayajadili moja baada ya nyingine hadi siku ambayo tutayamaliza. Kesho tutayashika kutoka hapo, na ninashukuru sana kuwa nasi katika runinga yetu ya Helicopter, na utufuate kwenye mtandao yetu ya kijamii Helicopter TV, Facebook, YouTube ni Helicopter TV, Instagram, Twitter and TikTok. Tutayaangalia maneno yote ambayo, majukumu yote ya familia ambayo yanafaa tuyajue
majukumu ya msichana, ya mama na familia yetu. Jina langu ni Anyango. Hii imekuwa kipindi cha Alfajiri Njema kuanzia saa 12 kila siku, kila alfajiri niko hapa hadi mwendo wa saa 1, saa 2 ikisalia dakika chache, nikiwa ninakaribisha timu nyingine ikiongozwa na Sophie Nyokabi wanaokuwa wanaingia baadaye katika uchambuzi wa magazeti. Mimi ni Anyango. Shukran kwa producer wangu ambaye mwelekezi wangu ambaye ametuelekeza kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki, mwenzangu Eric akiwa pale kwenye studio yetu ya production, na wenzangu wanahabari wenzangu wote ninawashukuru. Hadi kesho, siku njema. Neno moja najua, ni